Dedico questa lezione alla danzatrice giapponese Katsuko Azuma. Ero a Tokyo nella primavera del 1980 e un mio amico regista mi portò a vedere una sua lezione. In piedi di fronte all'allieva, Katsuko mostrava un movimento alla volta e l'allieva lo ripeteva. Katsuko mi dava le spalle. Durante più di un'ora vidi solo gli impulsi della sua schiena. Mi innamorai della sua spina dorsale e l'invitai a ottobre a Bonn, in Germania, alla prima sessione dell'ISTA, la scuola internazionale di antropologia teatrale. Katsuko mostra una danza. Cerco di scrutare la sua anatomia scenica e individuare i principi della sua tecnica, del suo saper fare, della sua conoscenza tacita.
La première chose qui nous frappe, c'est la façon de marcher de Madame Azuma. The first thing which strikes us is Madame Azuma's way of walking. Quand nous marchons, nous soulevons le pied. When we walk only with 2 feet, Mais il, tout le temps, le laisse glisser. all the time she lets her feet slide. Pour les glisser, il est obligé à plier les genoux. And to slide obliges the bending of the knees. Il assume une certaine position de base. She assumes a certain basic position, Elle va vous la démontrer. and she will demonstrate it. Et elle l'explique de cette façon aussi. And she explains it in this way. C'est comme je voulais aller en avant, It's as if I wanted to go forward, mais quelqu'un m'oppose résistance. but that there is a resistance C'est opposing. ça la position. Mrs. Azuma, can you please show the basic position? Yeah, camera. C'est cette position. This position. And how do you explain yourself to your students? Et comment vous expliquez vos élèves? No, not them. Front. Press something, press air to. Un pouce contre l'air, Non, de presser. presse. Oui. So I make the air box. Je fais une boîte de l'air Because my body and gather. Oui. J'ai pas entendu. Oui, you make the box of air. J'ai fait une boîte de l'air I press. You press. et je le presse. And the form is big circle Et il y a un grand cercle to que je décris avec mes bras. Can you show a couple of times the position? Maintenant, on montre quelquefois la position. Ce n'est pas le mouvement droit, ce que nous faisons. Si nous tenons So, les mains là, no, pour le it's reporter not- à sa place, nous le porterons ici. To put our arms in this position, it is not the straight movement which we would C'est l'une make. des caractéristiques de l'acteur oriental, c'est de faire des mouvements ronds, But it is one of the characteristics of the Oriental actor to make a qui engagent long plusieurs movement, articulations. engaging several joints. Ça, on le voit à plusieurs sur l'extrémité chez les balinés. This is also seen in the Mais même extremities si with c'est the plus balinese. absorbé, comme dans le cas des japonais. And it is a case of absorbing, as in the case with the Japanese. La loi est là, ou la constante est là. The law, the constant is there. Ensuite, ça c'est la première opposition. On baisserait cette caisse d'air, comme dit Madame Azuma, So this then is the first opposition. One forms this circle of air. en voulant aller en avant. And when one wants to go forward. Et ensuite, on crée comme une autre opposition. But then one creates another opposition. Can you explain it with your words? and make big iron ring on my head. J'imagine un grand Un grand cercle de fer un grand au-dessus de ma cercle de tête. fer au-dessus de ma tête. And I will go to lift up with. Et c'est comme si j'essayais Non, de... et c'est comme si le cercle essaye de me tirer vers lui. C'est-à-dire, il y a une espèce de cercle là, non, et le cercle m'attire. Ah, it's as if there's this large circle of iron above me which draws me up towards it. So I must down my weight to Alors il faut que je pèse mon poids and keep. et garder Cette position. cette position. Alors, vous voyez, c'est comme en même temps, on crée cette espèce de résistance. So at the same time as one Vers creates l'avant this resistance et vers le haut. towards, in front,
Apparemment, Madame Azuma tient la main droite, comme un acteur européen peut le faire. Apparently, Madame Azuma is holding her right hand as a European actor would do. Mais pourquoi ce que nous percevons est différent? But what do we perceive that is in fact different? Yes, this position. Mrs. Azuma, what is the tension? What are you doing with your hand? Où est la tension dans vos mains? Oui, mais contre quoi? Contre quoi? Against what are you going now? Et oui, c'est comme, même il y a là la préparation, le point qui permet de frapper ou d'aller en arrière. A preparation for the possibility from this point of either going Ce n'est forward pas la or position back. statique. It's not a static position. I think not not here, but for straight. Oui, no straight, here. Here, I meant. Yeah, imagine, yeah. J'imagine que pas droit, mais c'est le côté, c'est ce côté-ci. Il y a. So I imagine that it's not straight out from the arms, but rather the side of the arm. Yeah? La chose la plus incroyable, c'est toutes ces quantités, comment dirais-je, The thing that's the most incredible d'énergie, is the whole complex of energy, des tensions extra, of extra tensions, de difficultés qu'on se crée, of difficulty consecrated pour atteindre quoi? Pour aboutir à quoi? to attain what, to reach what. Parce que c'est pas une catégorie esthétique. Because it's not an aesthetic category. Est-il possible alors de partir de ce point? Is it therefore possible to build from this point? C'est-à-dire prendre comme ces constantes To take these constants et les utiliser dans le travail du théâtre. and to use them in the work in the theatre. Est-ce que cette façon de voir, Is c'est this- une façon de voir qui est pré-expressive, Is this way of seeing, a way of seeing which is very expressive, pré-expressive, which is pré-expressive. pre-expressive? C'est-à-dire, la première fois, Madame Azuma, elle exprimait
For the first time that Madame Azuma expressed, quand il y avait la musique. when was with the music. La seconde fois, quand elle a répété, The second time when she repeated it, elle a répété seulement les mouvements. she repeated only the movements. Exact. Exactly. Et c'est-à-dire, il n'y a pas ce qui caractérise That is to say, there was not that which characterizes la prestation individuelle du grand acteur oriental. the individual performance of the Oriental actor, Là, c'était seulement le squelette but des rather actions. the skeleton of these actions. Mais en dépit de ça, c'était comme ce que j'ai appelé le niveau pré-expressif. But in spite of that, at the level of what I call the pre-expressive level, Il y avait quelque chose qui me touchait. there was something which touched me. Peut-on alors envisager cela? Can one therefore envisage this? C'est-à-dire l'art de l'acteur, That is, the art of the actor, partant pas du moment où nous le faisons partir en Occident, not going from the point from which we began in the West, le monde de l'expressivité, the world of expressiveness, ben, à un autre niveau but at another level, qui le précède which precedes it, et que j'ai appelé pré-expressif. and which I've called pre-expressive, Et donc j'ai essayé de comprendre quelles étaient la dynamique, les mécanismes, les lois. les in which constantes. I try to understand what are the laws, the constants which operate. La situazione di ricerca con Katsuko mostra chiaramente il mio modo di procedere all'ISTA. Pongo domande a proposito di una posizione o di una serie di movimenti e me li faccio spiegare in modo pratico, tecnico. Metto in relazione quello che vedo e ascolto con la mia esperienza con gli attori dell'Odin Teatret e con attori e danzatori di altre forme spettacolari. È un questionamento comparativo sulla tecnica, su come è stata trasmessa, su metafore e termini utilizzati durante l'apprendistato, sulle logiche mentali e anatomiche che determinano il processo e sfociano in un'efficacia artistica. I maestri dell'ISTA erano abituati a considerare gli spettacoli come il fattore centrale dell'apprezzamento degli spettatori e dell'interesse di organizzatori. La prima sessione dell'ISTA fu un vero shock per questi artisti, che avevano accettato di vivere ben 2 mesi isolati in un ambiente di lavoro che si concentrava sui loro primi passi, sul primo giorno, sulla fase elementare della loro vasta esperienza. Li sottomettevo senza cessa a domande strane e spesso incomprensibili, esigendo una risposta. Le immagini dell'ISTA di Bonn mostrano chiaramente questa situazione bizzarra e artificiale, al limite del consentito, in cui artisti straordinari accettavano di trasformarsi pazientemente in soggetti di studio i cui risultati sorprendevano e stimolavano anche loro. Per questo ritornarono e crearono il villaggio dell'ISTA, che dura da più di 40 anni. A questa situazione di analisi e vivisezione di dettagli e tensioni si deve aggiungere la complicazione della comunicazione linguistica. Alcuni degli artisti parlavano solo la loro lingua. Da qui un tortuoso processo di traduzione attraverso l'inglese, francese, cinese, indonesiano, giapponese, per spiegare le situazioni più semplici, ma anche per tradurre termini che non esistono nelle lingue di lavoro o di altre tradizioni, per esempio la parola energia. Infine vi erano le difficoltà dovute alle differenze culturali, ai modi di mostrare rispetto, di aprirsi al diverso, di familiarizzarsi con il livello pre-espressivo di attori di forme molto differenti e nello stesso tempo rimanere radicati alla propria identità professionale. Le stesse difficoltà le potete riscontrare 36 anni dopo, all'Iste de Albino in Italia nel 2016. Sto lavorando con Keiin Yoshimura, danzatrice giapponese di kamigata-mai, la danza del teatro no.
Can you please come here? We have been speaking about how each tradition, genre, style builds a new anatomy, another body. In contemporary theater, we do also. We build a sort of interpretation of Hamlet, or I don't know. So it is as another body, not the personal body of the actor. But in traditional forms, this body is given by tradition. So how work the fit in your act? Now I must ask you to take off your... Yeah. So that we can see. You must see your, just like Julia, so that we can see your legs. Fine. Can you? Only walking. No, you must show. No, not only walking. You've seen all the best thing to do. Rope. I give you my rope. I give you my rope if you want. Yeah, can we do this? But then you cannot open the legs. Yeah, sorry. You female. I should. But you know what I would like you to do? First, in the morning, when you teach, you come there and then you take the kamae. Yeah, kamae, and then you do. And then, can you do this so we can see it? Can you do this in front first? Can you do this in front of them? Very, very slow, please. Even more slow than usual. But I'm sorry, this doesn't function because we don't see. Yeah, much better.
you go down. Yes. The kamae, which is, can you explain what is kamae to them? Kamae. Yeah, explain to them. Kamae. This word, yeah. Kamae, the word from no theater. Kamae meaning standing pose. So it's the basic posture, the basic position from which Yes. you start to move. Yes. So the basic position is, can you show what is the basic position? The kamae is this. If you, can you look at Julia? You turn to Julia. No, so that you can see how is the position of, sorry, so that the spectators can see. So yeah, look how the Japanese law, Zeami or Hanami, who they were, decided the actor should perform. Can you stand? Can you stand? Can you come just 1 second here? Can you come here to me? No, like you. No. Okay, yeah. This is more or less the way she walks in daily life. So, but this, can you go back and then go down? For you? Yeah. Can you show how? Yeah, but as you, when you are teaching and you indicate the tensions. And why you have to press there? I think keep energy inside of my body. Now, just a short reflection. Think of all the performances you have seen in your country. And then you will see the actors always standing more or less with hands like this. When it was allowed to smoke, he had a cigarette, so he could use his hand. Now, very often the hands are inert, all the fingers. If you stop, just a second, stop where you are. And feel through your synesthetic sense how your fingers are composed. No, don't move. There, feel how they are. Then you will see that they are never symmetrical as when you see an actor in theater. The only time the actor uses symmetry, because life is not symmetrical, is when he's in theater and then it's... Now, this is the first thing which should be prohibited by the constitution of a kingdom of theater. Actors should never have hands under the belt. And in all time in Europe, it existed, a rule for the actor. You never have hands under the belt. You always must have hands over the belt. Why? When it's down, and it's weight, entropy. When you are up, create energy. When you read the old 17th, 18th century manuals, handbooks about actors, it was said that always the tragic actor must have the right hand higher than the left, and then up to him to decide how we. But this is the law of using arms so that they don't become too dead things. All the traditions we have seen until now, all the mudras, what is extraordinary in Indian tradition is that they have elaborated a variety of position of the fingers, which are the equivalent of the liveliness of our fingers. We will be seeing this when we will analyze it shortly, how hands are
shaped in different theatrical cultures. Japanese, they found it very simple. Instead of all this, they say, no, like this. And then press one. Very simple, but very efficient. Yeah? And then you go down. Now, they have to glide. They cannot lift the foot. So they decide that while normally in all order, you lift the foot to go forward. No, they glide like snakes. So, but in order to make the famous three, they don't do 1, 2. They put an extra accent, so it becomes 3. So there's like this: 1, 2, 3. The right foot is much smaller. I have no problem. Yeah. So this. Okay. This is good. Yeah, but this is not. This is When I saw you for the first time, I thought it was a style, characteristic of your dance. But it's because you have problem with it. Yes. So 1, 2, and then down. Yes. So From here. okay, there. So here they have found the way of transforming the 1, 2 in 1, 2, 3. Can you do it again? And if you, now, if we so could you just play and can you dance? Can you choose a fragment? You can you choose a fragment of a dance where you move on the space? Dance. Yeah. Yes. With fun. With this music. No. Take it off. Take it off now. Yes. Wow, beautiful. It's much better. New fashion in Japan. just a fragment of dance so that we can see the feet not only moving but also making a choreographic drawing.
Okay, so thank you very much. It's fine. Yeah, thank you. Quando in uno spettacolo vediamo un attore o un danzatore, ci troviamo di fronte alla fusione di tre aspetti che si riferiscono a tre distinti livelli di organizzazione. Il primo livello è la personalità dell'attore, la sua sensibilità, la sua intelligenza artistica e la sua persona sociale che lo rendono unico e irripetibile. Il secondo livello è la particolarità delle tradizioni e del contesto storico-culturale attraverso cui l'irripetibile personalità di un attore si manifesta. Il terzo livello è l'anatomia fisica che tutti gli attori e danzatori condividono e modellano secondo tecniche del corpo extraquotidiane. I principi di queste tecniche sono ricorrenti e trasculturali, fondamentali a livello pre-expressivo quando l'attore e il danzatore si dedicano a potenziare la loro presenza scenica. Comment les yeux sur le temps suivent une trajectoire.
Per un attore o un danzatore, lavorare a livello pre-espressivo vuol dire plasmare la loro energia e intensificare la loro presenza. Applicano principi tecnici al peso, all'equilibrio, alla posizione della colonna vertebrale, alla direzione dello sguardo, alla gesticolazione delle mani. La conseguenza è un'alterazione totale della tonicità muscolare che stimola la percezione dello spettatore. Questa tonicità muscolare alterata strania il corpo e la sua dinamica, lo rende insolito, deciso, vivo, attirando l'attenzione dello spettatore prima che subentri una qualsiasi espressione personale. Da qui il termine pre-espressività. A livello pre-espressivo, cioè a livello dell'anatomia e dell'energia, l'attore e il danzatore cercano soluzioni che intensifichino la loro presenza scenica. L'obiettivo è creare un legame sensoriale con lo spettatore, un'empatia cinestetica. Da una parte abbiamo l'energia attiva dell'attore, modellata in azioni fisiche e vocali. Dall'altra abbiamo l'energia reattiva dello spettatore che viene innescata dagli stimoli dell'attore. Il livello pre-espressivo è compreso nel livello dell'espressione globale percepita dallo spettatore. Non può essere separato dall'espressione, è una categoria pragmatica, operativa. Durante il processo di lavoro, l'attore può intervenire sul livello pre-espressivo come se, in questa fase, l'obiettivo principale fosse l'energia, la presenza, il bios, la vita delle sue azioni,
e non il significato. Torgeir Wethal, attore dell'Odin Teatret, ha condensato in una dimostrazione il processo che va dal livello pre-expressivo a quello espressivo. I must occupy the center of their attention. I must dance with the room. I must occupy the center of their attention and make them dance with me in the room. It happens on good days that my wife is coming home from work and says, "Today the whole world danced with me." I think she means that everybody did as she wanted. There is always somebody or something which is leading. I could never use that phrase, "the whole world danced with me." I have a very primitive relation with the word dance. How many movements do you use to comb your hair? This primitive relation might depend on the fact that we did not dance very much in my family. In fact, I went to a dancing school. I never learned to dance. The first difference between an actor and a dancer is that the dancer gets his forms from somebody, from a tradition or from a choreographer. Steps and combinations of movements might even have names. Most actors have to invent their own form. Don't shout at me. I know that many dancers are inventing their own forms, but the first day and the first years of their apprenticeship is what condition their way of thinking and the thinking of their body. Left hand, right, no. Right hand and hips. Following the face. One. Perhaps it's better with longer steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Down. Head up, head up, head, head. 1, 2, 3. Down, head up. 1.5. 1.5. Hand, hand, strength, strength, hand, hand. 1.5. 1.5. Hand, hand. Combing. This is completely empty. It is pure form. It only thinks about itself. No action, no reaction. Let me try to add illustrations. Blue. Or red.
we never use words like blue or red. Let me try to add feelings instead of. No, this fragment. It was like this. Now with feelings. Lie. Only changing of speed and intensity, rhythm. This chain of actions is quite new to me. I don't know it. I know it, but my body does not. So let me try to show you another chain of action, another form. Make silence. I. Leaning onto the door frame. Echo. Distance. Noise. Eyes in the darkness. Lids. This stage. Father. Father. Respecting Father's will. Take my part. Here. Drama. Let me off. Pattern. Directing. Dialogue. Being alone. Secret. It is easy to die. It is not easy to live. These words are taken from a poem by Boris Pasternak, Hamlet, and what I have done you could call an intellectual choreography, using the ideas and reactions the different words evoke in me and making up, constructing an action for each other. A dance can be made big or small. Small doesn't necessarily mean with less action. Do you remember when the party was nearly ended and all the other ones had left and just the two of you were still dancing? That was probably the biggest action of that night. And so on. When I now start to fill up the form, I
also started to influence on it. I do respect all the main points, the beginnings, the details, the ends of different actions, but the electricity created by my thoughts, by my reactions, by my obsessions, by my skill, has a huge influence on the rhythm, on the strength, might even create new details. The form starts to change. Alt forstummer når jeg står I døren, ensom, ennå lenet til dens karm, som et ekko når til mine øren, langveis fra min trable samtidslarm. Øynene I mørke, tusenvis av linser rettes nå mot dette sceneri. Hvis det mulig, Abba, Fader, da la denne kalke gå meg forbi. Kjær meg din viljes strenge skjema, og jeg skal overta min rolles rang. Men her spiller de et annet drama, så la det meg gå fri for denne gang, men handlingens mønster og regi på forhånd fastlagt. Givet, ene jeg, alt hykleri. Nem døden. Nemt livet ikke. Stanislavski si riporta alla tecnica del pittore per spiegare la costruzione della presenza scenica, ovvero il livello pre-expressivo. Scrive Stanislavski: quale che sia la finezza del pittore, se la verità non sarà nella posa, se la sua rappresentazione di una figura seduta non sarà veramente seduta, niente renderà credibile il quadro. L'attore, come il pittore, deve far sedere, star in piedi o sdraiato il personaggio. Ma questo è più complicato per noi attori, per il fatto che ci presentiamo sia come artisti che come modelli. Dobbiamo trovare non una posa statica, ma le azioni fisiche e organiche di una persona nelle più diverse situazioni. Fino a quando queste azioni non saranno trovate, non possiamo pensare a nient'altro. Questa è Dolores Olmedo, una ricca messicana che si rivolse a Diego Rivera per un ritratto. Ecco il risultato. Colpisce la capacità del pittore a infondere presenza nella figura bidimensionale sulla tela che sembra più viva del tridimensionale modello vivente. Rivera utilizza il principio dell'equilibrio precario, tutto il peso sul piede sinistro, il principio delle opposizioni, fianchi verso destra e testa verso sinistra, con il torso che si arcua in una posizione extra quotidiana che fa vibrare la posa della modella. E alla fine ecco la cartolina ricordo che si vende al museo con il pittore Diego Rivera e la sua modella milionaria. I principi dell'antropologia teatrale si ritrovano nei principi della creatività di altri campi artistici, come la pittura, la scultura e la scrittura. Diceva il pittore Pierre Bonnard: non si tratta di dipingere la vita, si tratta di rendere vivente la pittura. E lo scultore Auguste Rodin affermava che la scultura è l'arte di dar vita al marmo. I principi dell'antropologia teatrale aiutano l'attore e il danzatore a infondere vita alla loro presenza scenica. Lo possiamo constatare in questa danza di Katsuko Azuma.